disciplined moves that you have to make, especially when you have a small salary. Ensure that at least 10 to 20% of that salary has been moved away into some sort of saving. Currently, I'm getting around 24% annualized return over a period of 7-8 years. So I feel switching from the physical gold to investing, like what Johny was saying, every month do an SIP towards gold fund is the best to do. KFC വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ, ഭാര്യയുണ്ട്, 2 കുട്ടികളുണ്ട്. അയാൾ വൈകുന്നേരം ജോലി കഴിഞ്ഞ് വന്നു, ഷട്ടിൽ കളിക്കാൻ പോയി. ഷട്ടിൽ കളിച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ വൈഫ് കൊണ്ടുവന്ന കാപ്പി കുടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ സോഫയിൽ തന്നെ കുഴഞ്ഞു വീണ് മരിച്ചു. ഭാര്യയ്ക്ക് ചെറിയൊരു ജോലിയാണുള്ളത്, 2 പിള്ളേർ പഠിക്കുന്നു. അവരുടെ അവസ്ഥ ഒന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയാണ്. ഇവിടെ ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു പോയിന്റ് ഉണ്ട്, ഒരു ടേം പോളിസി. ടേം പോളിസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ പീരീഡ് ഓഫ് ഒരു ബിഗ് കവർ കിട്ടുന്നതാണ്. എത്ര 4, 5, 10 എത്ര കോടികൾ വേണമെങ്കിലും നമുക്കൊരു ലൈഫിലൊക്കെ ഉണ്ട്. നിസ്സാര എമൗണ്ട് അതിനകത്ത് വരുത്തും. Right now, with the way things are going, especially after COVID, health insurance is a must. Whether you have a global coverage, whether you have a corporate ones, you need, as a family, as a unit, you need to have a health insurance. It's as simple as that. The term insurance policy has to be taken at any cost. നമ്മൾ ഏത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പും ആദ്യം വി വാണ്ട് ടു ഹാവ് എ ടേം ഇൻഷുറൻസ് വിത്ത് us. ക്രിട്ടിക്കൽ ഇൽനെസ് പോളിസി എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു പോളിസി ഉണ്ട്. ഈ ക്രിട്ടിക്കൽ ഇൽനെസ് പോളിസിയിൽ ഒരു ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റി ഡിറ്റക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന പോളിസി 25 ലക്ഷമാണോ 30 ലക്ഷമാണോ 50 ലക്ഷമാണോ, ഈ 50 ലക്ഷം രൂപയും നിങ്ങളുടെ ബാങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് ആവും. Actually speaking, we were a little bit apprehensive with all this mutual fund and all these things because we had this doubt in us. So with your entry, these doubts were cleared, and then we could invest more with trust. Confidence. I'm getting only a negligible amount of return from the bank deposits. So if I would have met you much earlier, then it would have been beneficial in a total different scenario. Are Malayali NRIs making the wrong steps in their money management? They toil abroad to make money. But the question, is their money making the right returns which it deserves? According to the recent survey, 80 out of 100 NRIs find that bank FDs are their main avenues of investment. Second main avenue of their investment is insurance policies sold by their bank managers. Many NRIs have avoided the much needed medical health insurance. This is the case of an average NRI living abroad. This is how an average NRI manage their money. Welcome to our open interactive session in Kuwait. Why 8 out of 10 NRIs make this mistake? There are NRIs who manage their money better than others. Today, we have few of them with us as the participants of our open interactive session in Kuwait. Watch it. It is really interesting. കഴിഞ്ഞ 25 വർഷങ്ങളായിട്ട് സജി കുവൈറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു NRI ആണ്. പൊതുവെ NRIs ചെയ്തു പോരുന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ മിസ്റ്റേക്സുകൾ എന്താണ് മേജറായിട്ടുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ മിസ്റ്റേക്സ് എന്ന് സജിക്ക് തോന്നുന്നത്? ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ മിസ്റ്റേക്സിൽ NRIs എവിടെയാണ് തിരുത്തലിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളത്? സോ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പറയുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ 1996 കുവൈറ്റിൽ വന്നത്. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു സ്മോൾ രീതിയിൽ ഒരു 98 മുതലാണ് I have started investing in banks. Then later on, during 2002, I have started investing in mutual funds. So I was getting a good amount of return out of it. But over a period of time, I was feeling that I don't have that much of trust. Why in mutual funds? Why? Because over a small period of time, I was getting around 16 to 18% of returns. Later on, I have understood that I'm getting only a negligible amount of return from the bank deposits. So if I would have met you much earlier, then it would have been beneficial in a total different scenario. Right. Actually speaking, we were a little bit apprehensive with all this mutual fund and all these things because we had this doubt in us. So with your entry, these doubts were cleared, and then we could invest more with trust. Confidence. Yeah, you are given a different dimension of how to invest in.
you know, when you had come to me, you know, I was little hesitant, Skeptical. very skeptical about the way it need to be done. But you have explained me how the way it need to be. Saji, I still remember that day when the first appointment was sought, you told that, okay, Johny, I just want to listen to you first. What is financial planning? അതൊന്ന് ലിസൺ ചെയ്യാം വിതൗട്ട് എനി കമ്മിറ്റ്മെന്റ്. അങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങുന്നത്. അതെ, നമ്മൾ വന്നിട്ട് ഒരു 3-3.5 മണിക്കൂർ ഒരു വൈകിട്ട് 6:30 ആയപ്പോൾ വന്നു. 10 മണിയായപ്പോഴാണ് when we ended up our discussion. Right. Yeah. And actually you have advised how to invest in different diversify your assets or investments. So you were advising about the term insurance, explaining us about the medical benefits and all these things. Yeah. Actually we were relying on the company medical insurance that we were getting here. We never thought of the insurance back in Kerala. Okay. സജി ഒരു 8-9 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വരെ സജിയും ഇന്നത്തെ പല NRI ചിന്തിക്കുന്ന അതേമാതിരി തന്നെയായിരുന്നു സജിയും ചിന്തിച്ചിരുന്നത്. FD ആണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ്, FD മോശമൊന്നുമല്ല. പക്ഷെ അതിനുശേഷം സജിയുടെ ആ ഒരു ഷിഫ്റ്റ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിലേക്കും മറ്റുള്ള അസറ്റിലേക്കുള്ള ഒരു ഷിഫ്റ്റ്, ആൻഡ് ത്രൂ ദാറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് യു ഇംപ്രൂവ്ഡ് യുവർ ഫിനാൻസ് ക്വൈറ്റ് എ ലോട്ട്. ഹൗ ഈസ് യുവർ എക്സ്പീരിയൻസ്? മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ ഞാൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ ഡേയ്സിൽ I just invested because I had a bitter experience in investing in ICICI. It didn't produce a good amount of returns. So I was really skeptical about the return that I'm going to get. But later on, after 2 years of time. Around COVID time, that was actually. Yeah. After 2 years of time, it started producing more returns. It's better returns. So around the 18% returns I got it at that point of time. Then later on I've realized that this is a good way of getting benefits. Then I've started investing in mutual funds. Then I changed my mind by releasing the FDs from the bank and started investing in mutual funds. So that was the biggest shift you made. Yes. You just tapered out from your main chunk of the investment from bank, shifted from bank, and gradually build up the AUM, gradually build up your investment in mutual fund. Yes. Right. Currently, I'm getting around 24% annualized return. Excellent, excellent. Over a period of 7-8 years. ഈ ഒരു ചോദ്യം ബിജുവിൻ്റെ അടുത്താണ്. പല NRIസും പറയുന്നത് എൻ്റെ ശമ്പളം കുറവാണ്, എൻ്റെ വൈഫിൻ്റെ ശമ്പളം കുറവാണ്, ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യമുണ്ടോ? പലപ്പോഴും അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്ന ഒത്തിരി NRIs നമ്മുടെ അടുത്ത് വരാറുണ്ട്. സത്യത്തിൽ ഇതിനോട് വിജുവിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ്? ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ് നമുക്ക് ആവശ്യമാണോ? NRI ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ് ആവശ്യമാണോ? There are a couple of disciplined moves that you have to make. Okay, one is the first, especially when you have a small salary, I think the first disciplined move that you have to make is ensure that at least 10 to 20% of that salary has been moved away into some sort of saving. Correct. It is which over time will become a corpus, a fund for you to relook at how you're going to move that chunk of money into start adding to what you're earning. So when you talk about low salaries, it's normally at a beginning stage of your career, where if you have certain disciplines that you have put in, again coming from financial literacy, this discipline allows you to enjoy your money later, no matter how small it is. correct. ഇതിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ മില്യനൈസ് ആയിട്ടുള്ള മുകേഷ് അംബാനി ആണെങ്കിലും അമിതാഭ് ബച്ചൻ ആണെങ്കിലും കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ് യാർഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്രീസർ ആണെങ്കിലും ഇവർക്കൊരു ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ് ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. നമ്മളൊരു ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ്. This is what I have done. When my son Georgie, when he got an initial job,
he has started putting in few SIPs. But later on, when he got a good job, he has started investing more into SIPs. So that's a transition stage. That is the transition stage, and he has got that plan in his mind that at a certain age, he should reach to a certain level. See, that's what he is. I mean, I would say that maybe our next generation is much luckier because we have overcome the aversion to risk. So we are not as risk averse as our older generation, our parents. We are educating them to take and we are saying, you know what, go ahead, do it. What have we got to lose? At the end of the day, you have the what you're going to lose is going to be minimal compared to what you're going to gain. Yeah. So the next generation that's coming in is going to be less risk averse. Therefore, they are going to be much braver in what they're doing. I think that's where. They don't have to bother about anything else at the moment. Yeah. So that they can invest some amount of money. So they are taking away some financial literacy from you. They're gaining more financial literacy on their own, and they're actually 5 steps ahead of us because they're also doing their own research. ഈ ഒരു ചോദ്യം ആനിയെടുത്തുന്ന സൂസന്റെ എന്താ കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗോൾഡ് ഈസ് ഓൾവേസ് ഡിയർ ടു ലേഡീസ് റൈറ്റ് കഴിഞ്ഞ ഒരൊറ്റ വർഷം കൊണ്ട് ഗോൾഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിൽ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഗോൾഡ് ഓർണമെന്റ്സിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത് ഗോൾഡ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മലയാളികൾ കുറവാണ് അപ്പോൾ ഗോൾഡ് അത് പറയുമ്പോൾ ഗോൾഡ് ഞങ്ങൾ മേടിക്കുന്നുണ്ട് ഓർണമെന്റ് ആയിട്ട് മേടിക്കുന്ന ഗോൾഡിന് ഡിപ്രിസിയേഷൻ വരും സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇപ്പോൾ ഗോൾഡ് ഒരു വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് യെല്ലോ മെറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും ഡിയർ ആയിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ലാസ്റ്റ് ഇയർ alone in single 1 year gold has delivered 44% returns in 1 year time and 2 year period അത് 44 പകരം 36% കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് 5 വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ 26% കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ 15 വർഷത്തെ റിട്ടേൺസ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറൌണ്ട് 13 and 14% റിട്ടേൺസ് ആണ് ഗോൾഡ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് annually which is better than bank deposits. The question, how many NRIs are investing in gold, and do you think that investing in gold in long term will be a good idea? Both of you have. Of course, I think investing in gold is always an asset. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ nowadays we are investing in this gold funds and all these things. Correct. Yeah. So that is almost like a mutual fund. Gold ETF funds are there. Yeah. Gold mutual funds are there. And gold saving funds are there. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഡിജിറ്റൽ ഗോൾഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വലിയൊരു മാർഗങ്ങളാണ്. പക്ഷെ എത്ര പേര് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഞാൻ റീസെന്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഐ ഗോട്ട് ഇൻ ജൂലൈ ലാസ്റ്റ് 27th of July, precisely 27th of July ഞാൻ ഗോൾഡിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു. Now I got a 178% of return out of it. Or 2 months time, 178%. This is to be highlighted really. Yeah, that is, yeah. You are insisting me to invest in SBI Gold. If you have a baby, SBI Gold. നിങ്ങളുടെ വീട്ടില് ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മകളുടെ കുട്ടിയോ മകന്റെ കുട്ടിയോ ആരായിക്കോട്ടെ ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുഞ്ഞിന് നമ്മൾ പല പല ഉടുപ്പുകളും പലതും മേടിച്ചു കൊടുക്കും. ആ കുഞ്ഞിന്റെ പേരിൽ ഫ്യൂ ഗ്രാംസ് എല്ലാ മാസവും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു SIP നിങ്ങൾ തുടങ്ങിയോ? ഫ്യൂ ഗ്രാംസ്, വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് 2 grams, 5 grams, ഫ്യൂ ഗ്രാംസിന്റെ SIP നമ്മളുടെ കൊക്കിലൊതുങ്ങുന്ന രീതിയിൽ നമ്മളുടെ അഫോർഡബിലിറ്റി അനുസരിച്ചിട്ട് ആ കുഞ്ഞിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ ചേർക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ആ കുഞ്ഞ് ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഗോൾഡ് SIP തുടങ്ങുക. ഒരു ഗോൾഡ് SIP തുടങ്ങിയാൽ ആ കുഞ്ഞ് വലുതായി കോളേജിൽ എത്തി, ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനിലെത്തി, പോസ്റ്റ് മാരേജ് ലെവലിൽ എത്തുമ്പോൾ ആ കുട്ടികളുടെ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ കോസ്റ്റ് അത് കവർ ചെയ്യും, മാരേജ് എക്സ്പെൻസ് അത് കവർ ചെയ്യും, and you will have no worries on financial matters. Yeah, അവർക്കൊരു ബേസ് ഉണ്ടാവും എപ്പോഴും ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി. Absolutely. The best example is when I got married, I'm talking about 25 years. It was just 2,000 rupees per sovereign. ഒരു പവന് 2,000-2,400 രൂപ ഉള്ളത്. Today,
25 years back post this thing, if you look at it, if you see the appreciation that we have come in today, it has come to an extent where I can't afford to, The graph is going amazing. So the trend has been always on the upward side. Correct. And today I feel with all these equity and gold-based equity funds, advantage you don't have an hassle of Storing. managing it, storing it, protecting it, and all that. Even That they say headache that it is is not solved. safe in the bank as well. Right. So I feel switching from the physical gold to investing, like what Johny is saying, every month do an SIP towards gold fund is the best to do. It's the best way to It's best make way to, wealth, and it has been, and it is proven that it has been appreciated. ഞാൻ നമ്മൾ NRIസിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഫോളിയും കൂടി ഞാൻ ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുക. മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ, സ്റ്റോക്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ റിസ്ക് ഉണ്ട്. കറക്റ്റ്. That's the main reason why traditionally ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഒന്നും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാത്തത്. പലപ്പോഴും മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്നത്, അതിനോട് അവേഴ്സ് ഉള്ള ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്നത്, ഇസ് ദർ എനി ഗ്യാരണ്ടി? No guarantee. It's a risk inbuilt. My simple question, I asked the same question to a couple of NRIs when they discussed it. How many times you travel in a flight? Several times. ബിജുവിൻ്റെ കേസിലാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഇവിടെ ലണ്ടനിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് മാൻഹട്ടനിലെ അങ്ങനെ അതെ couple of days after he is in Boston. Okay. ബോസ്റ്റൺ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരാളാണ്. അപ്പൊ ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് ഫ്ലൈ ചെയ്യുന്ന NRIs ഉണ്ട്, മലയാളികളൊക്കെ ഉണ്ട്. എൻ്റെ ഒരു സിമ്പിൾ ചോദ്യം, നിങ്ങൾ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഏതെങ്കിലും എയർ ഹോസ്റ്റസ് വന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ, വി വിൽ ലാൻഡ് യു സേഫ്ലി? No, there is no guarantee in anything. But still you travel. Trusting the pilot. In financial terms also, there's no guarantee to our money in the bank also. The liability to the bank is limited, right? So it doesn't matter if you have crores in the bank. See, Viju, my question is that these NRIs who are not assured of safely landing back to Kuwait, still sitting in the seat with risk, inbuilt calculated risk. They don't mind about the risk. They mind about the risk of the mutual fund. They end up in low interest rate. So there I would like to add, people need to be educated. So we need people like you who would come and coach and also teach us the products. 95% of the NRIs we are not aware or updated about. Right. What are the products available in the market? Even about the term Every insurance. 3 months, 6 months, there is a new product which is launched. How many of us are Yeah, many people are not known. Our conventional thinking is we have money, we made X amount of money, Correct. we have to put it into the bank. The bank is converted into FD. FT. And we consider it as safe. Once the FD is open, sleep over it. Okay. Correct. How many of us are aware even on your FD you can get an overdraft? Right. You don't have to pay, Yeah. a huge amount. You don't have to dig into your savings. Right. You don't have to, put a Yes. hole into that. You can take an over. How many of us are aware of it? See, Susan, when you were saying about the overdraft, what I've done is during COVID, it was a standstill. But what I've done is I've taken an overdraft from the bank against the FD and invested in mutual funds. At that point of time, the Sensex was hardly 22,000. Now the market is, as of today, it is 84. It's touching 85. It has touched already around 86,000. But see the difference that I'm getting it. In reality, the overdraft, whatever you took and invested, has Yeah. yielded you more than. Yeah, more than. So whatever benefit I've got it, I paid back the overdraft. Yeah. The loan amount I've How paid many back. of us are aware about these things? How many of us are aware about? Many people are not. Many people. At that time, Annie was against it, but I have taken a decision that the market is going to, because it has come down from 45,000. The Sensex was 45,000 at that point of time. From that, it has come down to 50%. It has been drastically, it has come down. So I've taken a decision that if it has touched 45,000, definitely this will go more than that once the market is up. The trend is always up. Yeah. And especially with India the way it is doing, I think. It's See, India is- another thing about, again, going back to financial literacy, I think a lot of people don't
understand the liquidity of mutual funds. Perfectly said. Yeah. Perfectly said. They feel that FD ആണെങ്കിലും അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാമല്ലോ, നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പൈസ കിട്ടും. They don't understand that mutual funds is also, you can liquefy your mutual funds quite quickly. They feel that it is, it's blocked. Whereas they're willing to block for 5 years. Correct. Or whatever. But there is this inbuilt, again, previous education has been, if it's urgent, you just break your FD. It's fine. കാരണം ഇവിടെ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട്. അതായത് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കുവൈറ്റ് എയർവേസിലുള്ള ഒരു കപ്പിള് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്നു ഹോട്ടലിൽ കാണാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഉണ്ട്. എന്താ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ SBI ലൈഫിൻ്റെ സ്മാർട്ട് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. അതിനകത്ത് SBI ലൈഫിൻ്റെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്, ഓക്കെ, അതിൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൻ്റെ പോലെ യൂണിറ്റ് ലിങ്ക്ഡ് ഇൻഷുറൻസ് ആണ്, NAV ഉണ്ട്, ലോക്കിംഗ് പീരീഡ് ഫണ്ടുകളുണ്ട്. ഇതൊന്നും അവർക്ക് അറിയില്ല. കുറേ ഫണ്ടുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആടും ചെമ്മരിയാടും പോലെയാണ്. both are same, both are alike, but they don't know the danger behind such kind of. മാത്രമല്ല പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ വിൽക്കുന്ന ബാങ്ക് മാനേജേഴ്സ് കൊടുക്കുന്ന ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികളിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കൈകൊള്ളുന്ന ഒത്തിരി പേരുണ്ട്. കാരണം ബാങ്ക് മാനേജർ കൊടുക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ബാങ്ക് മാനേജർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ പോളിസി താഴെ പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി സേഫ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫണ്ടിലേക്ക് ഇടും. 5 കൊല്ലം സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഫണ്ടിൽ അത് കടന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 6%, 6.5% പലിശ കിട്ടും. എന്താ അത് നമുക്ക് ബാങ്ക് മാനേജർ ഒരിക്കലും കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം അദ്ദേഹം സേഫ്റ്റി നോക്കിയിട്ടാണ് ചെയ്തത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 2-3 കൊല്ലം കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും ഇവർ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് വരുന്നത്. നമ്മളുടെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇതിങ്ങനെ സേഫ്റ്റിയിലല്ല സേഫ്റ്റി ഫണ്ടിലാണ് കിടക്കുന്നത്, ഇറ്റ് ഈസ് ടൈം ടു ചേഞ്ച്. പക്ഷെ ആ സമയത്ത് ഒരുപക്ഷെ ബാങ്ക് മാനേജർ ട്രാൻസ്ഫർ ആയിപ്പോയിട്ടുണ്ടാവും. ഇനി ഇദ്ദേഹത്തിന് നഷ്ടം വന്നിട്ട് അതിനകത്ത് പുറത്തിറങ്ങണം തോന്നുമ്പോൾ 5 കൊല്ലം കഴിയാതെ പുറത്തു ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ എത്രയോ പേർക്ക് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാങ്ക് മാനേജർ ഈസ് ആൻ എക്സ്പെർട്ട് ഇൻ ബാങ്കിങ്. I am not an expert in banking. Bank manager is an expert in banking, but he is not an expert in personal financial management. Even Nirmala Sitharaman's ഒരു യൂട്യൂബിൽ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഇതുണ്ട്, വീഡിയോ ഉണ്ട്. അവർ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാങ്ക് ഷുഡ് റെസ്ട്രിക്ട് ടു ബാങ്കിങ്, നോട്ട് ടു ബർഡൻ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് വിത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസീസ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദേർ. നിർമ്മല സീതാരാമൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്, അതിൻ്റെ കോപ്പി വരെ ഉണ്ട്. ഐ ഹാവ് എ കോപ്പി ഓഫ് ദാറ്റ്. പക്ഷെ പലപ്പോഴും NRIs എന്നാലും ബാങ്ക് മാനേജേഴ്സ് കൊടുക്കുന്ന ഈ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികളിൽ പോയി സ്റ്റക്കപ്പ് ആവുകയാണ് ചെയ്യണേ. See, that is where the education is needed. ബിജു പറഞ്ഞില്ല ലിക്വിഡിറ്റിയുടെ ഇതില്ല. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ മെയിൽ 2024 മെയിൽ മാർക്കറ്റ് വാസ് ക്വൈറ്റ് ഹൈ. അപ്പോൾ അന്ന് 75,000 76,000 എങ്ങാണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞു ജോണിയോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, ജോണി ഐ നീഡ് ദി മണി ഫോർ മൈ സൺസ് വെഡിങ്. അപ്പോൾ ഇത് മാർക്കറ്റ് ഈസ് ക്വൈറ്റ് ആപ്പ്, സോ ദാറ്റ് ഇത് മാറ്റി. അപ്പോൾ ജോണി എൻ്റെ അടുത്ത് അഡ്വൈസ് ചെയ്തു, ഡോണ്ട് ടേക്ക് ദ മണി ഔട്ട്, കീപ്പ് ഇറ്റ് ഇൻ ഡെറ്റ് ഫണ്ട്. Debt fund leader, that gives a return of 6 to 8%. Yeah. And I got it. And I didn't use that money till last April. Then he has advised me, Saji, market is going up, start putting in equity. So I have reinvested back in equity. And liquidity is, How did you, so when you needed money, how did you manage to get the money? Yeah, I have some other fund, so that I have taken that fund for my son's wedding. Okay, so you had other funds. Yeah, I had other funds. Yeah. I had kept it over there, but just in case, I don't know, when we have done the budget, it was quite high. So I had, if something is required for, then the money is there over. So that's why I've asked Johny whether it can be taken, that money can be taken. Otherwise, by looking at the total portfolio, it looks fine. But what is the use of that money? Correct. So I have asked Johny whether it can be taken. One more important aspect is the tax residency certificate നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ, ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ the country of ഫ്രം കുവൈറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ
the capital gain derived from the sale of mutual funds is not taxable. Yeah, That's an important part. Yeah. I got it now. Yeah, I right, got the right. You refund got from the tax I got the refunds. refund from even income I tax. got it now. Yeah. See, it's a matter of 50 KD only. Take it. It's a matter of only 50 KD can that guide need to them. be paid off. Then other part, നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പോകുമ്പോൾ ഈ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ നമ്മൾ സിൻസ് ബീങ് എൻ NRI വി ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു പേ ടാക്സ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ വി നീഡ് നോട്ട് പേ ടാക്സ് ആസ് എ റെസിഡൻറ്റ് ഇന്ത്യൻ. ഇറ്റ്സ് ബീങ് എൻ NRI വി ക്യാൻ ടേക്ക് ദ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് capital gains when we are here. Right. See, before we conclude, one more important point. See, suppose if any investor, NRI, wants money out of, in an emergency situation, നമുക്ക് കുറച്ച് പണം നമ്മളുടെ നിക്ഷേപത്തിൽ നിന്ന് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യാതെ തന്നെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ നിന്നും ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ലോൺ, ഇറ്റ് ഈസ് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ്. ലോൺ ആൻഡ് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് രണ്ടിനും ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. ലോൺ യു ഹാവ് ടു പേ EMI എവറി മന്ത്. ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ദർ ഇസ് നോ കമ്പൽഷൻ ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു പേ EMI. അപ്പോൾ ഒരു NRI സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ലിക്വിഡിറ്റി, നമ്മളുടെ അസറ്റ്, നമ്മളുടെ സ്വത്ത് പൊട്ടിക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് പണം എടുക്കാം. സോ അതിന് വളരെ ഇപ്പോൾ 9 something ആണ് അതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ്, 9.5 to 10% ആണ് അതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ യുവർ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് വിൽ റിമെയിൻ, ദ അസറ്റ് വിൽ റിമെയിൻ with the shadow of the asset. You can make use of other things. So this is of late only this has happened. വളരെ പുതിയൊരു ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ്. പല NRIസിനും അത് അറിയില്ല, കേരളത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്കും അത് അറിയില്ല. ഇപ്പോൾ കാരണം പല ആൾക്കാരും ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ടില്ല. അവർ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, എമർജൻസിയിൽ ഇത് പൊട്ടിച്ചെടുക്കുക, അവർ സമ്പാദ്യം പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രൊവിഷൻ കൂടിയുണ്ട്. ഒരു NRI മെഡിക്കൽ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പലപ്പോഴും അവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ള കുവൈറ്റിലോ ദുബായിലോ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു NRI പലപ്പോഴും ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് മേടിക്കാറില്ല. അതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ റീസൺ, ഓക്കെ, ഒരു 10%, 100 പേര് ചിലപ്പോൾ മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് മേടിക്കുന്നുണ്ടാവും. സജി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അൽഷായ കമ്പനിയിൽ സജിക്ക് ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഇൻഷുറൻസ് കവർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഇൻഷുറൻസ് കവർ സജിക്ക് വേൾഡിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും കവർ. സോ യു വർ ഹെസ്റ്റന്റ് ഇൻ ദ ബിഗിനിങ്, വേണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ പല വ്യക്തികളും ഇൻഷുറൻസ്, കോർപ്പറേറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞ് മടിച്ചു നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ജോലി നഷ്ടപ്പെടാം. അങ്ങനെ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട ഒത്തിരി പേര് മലയാളികൾ നമുക്കുണ്ട്. കോവിഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുറെ വ്യക്തികൾക്ക് ജോലി നഷ്ടമായി. ഹൈ പൊസിഷനിലിരിക്കുന്ന പല വ്യക്തികൾക്കും ജോലി നഷ്ടമായി. അതുവരെ ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ്ങിന്റെ ഭാഗത്തില് മേജർ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ്. അപ്പോൾ അവർ ചോദിക്കും, ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് എന്ത് ഇത്ര വലിയതുണ്ടോ? ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് ഞങ്ങളുടെ പണത്തിന് ഞങ്ങളെ ദരിദ്രനാക്കാൻ പറ്റുമോ? തീർച്ചയായിട്ടും. മേജർ ഡിസീസിന് നമ്മളുടെ കംപ്ലീറ്റ് സേവിങ്സിനെ വൈപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള മെഡിക്കൽ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നു. അതിന്റെ കാരണം അവർക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ എനിക്കറിയാവുന്നൊരു കപ്പിൾ ഗ്രൂപ്പ് ഇൻഷുറൻസും വെച്ചിരുന്നു. അവര് ജോലി ഇവിടെ പോയി, ജോലി നഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരുടെ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് നഷ്ടമായി. ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് നഷ്ടമാകുന്ന കോവിഡ് പീരീഡിലാണ്. അതോടെ അവർക്ക് കുവൈറ്റ് വിടേണ്ടി വന്നു. കുവൈറ്റ് വിട്ടിട്ട് നാട്ടിലെത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരുടെ ജോലി നഷ്ടമായി, അവരുടെ ഇൻകവും നിലച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് മാനസികമായിട്ടുള്ള സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടാക്കി. ആ വ്യക്തിക്ക് സംഭവിച്ചതെന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഉറക്കത്തിൽ ബ്രെയിൻ സ്ട്രോക്ക് വന്നു. നടന്നൊരു സംഭവം തന്നെയാണ്. ഈ ബ്രെയിൻ സ്ട്രോക്ക് വന്ന ഈ വ്യക്തി ബെഡ് റിഡനായി. അദ്ദേഹത്തിന് ആ സമയത്ത് മെഡിക്കൽ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കാരണം അദ്ദേഹം മെയിനായിട്ട് റിലേ ഓൺ ചെയ്തത് കോർപ്പറേറ്റ് ഇൻഷുറൻസിനെയാണ്. ഹൗ ഡു യു വ്യൂ ദിസ് illiteracy of NRI Malayalis about health insurance? What is your opinion? ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഞാൻ ജോണി നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കമ്പനിയിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ ഐ വാസ് ക്വൈറ്റ് കംഫർട്ടബിൾ. ആ ഗ്രൂപ്പ് ഇൻഷുറൻസിൽ ഞങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് പോയി. എനിക്കും ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, എനിക്കും ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇറ്റ്സ് എ ഫാമിലി ഇൻഷുറൻസ് ആണ്. പിള്ളേർക്കും ഇൻഷുറൻസ് കവറേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ I was not keen to take an insurance policy from outside. Why to have an additional burden എന്നുള്ളൊരു തിങ്കിങ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു യു ആൾസോ അഗ്രി നോ, പലപ്പോഴും എന്തിനാണ് ഇവിടെ ഇൻഷുറൻസ് ഉള്ളപ്പോൾ വേറെ ബർഡൻ എടുത്ത് വെക്കുന്നത് അല്ലേ? Yeah, that was a mentality because we are covered here. പിന്നെ നാട്ടിൽ പോകുന്ന ഒരു
നടി പോകുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ സിനാരിയെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു ലോങ് ടേം തിങ്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. ചില പോളിസീസ് ഇപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ പോളിസീസ് ഇറ്റ്സ് എ വേൾഡ് വൈഡ്. അപ്പോൾ ഐ വാസ് നോട്ട് തിങ്കിങ് ഓഫ് ഹാവിങ് എ പോളിസി ഫ്രം ഇന്ത്യ വേർ ഐ വാണ്ട് ടു ലാൻഡ് ഫൈനലി. സോ പിന്നെ ഞാൻ ആലോചിച്ചു, നമ്മൾ പ്രായമായിട്ട് വരുവാണ്, നമുക്ക് പിന്നെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പല അസുഖങ്ങളും വരും. അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ബെറ്റർ ടു ടേക്ക് എ പോളിസി റൈറ്റ് നൗ. സോ ആസ് എ ബേസിസ് ഞാൻ ഒരു പോളിസി എടുത്തു. ആ പോളിസി എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ജോണി പറഞ്ഞത് എന്തിനാണ് അത്രയും പ്രീമിയം കൊടുത്ത് പോളിസി എടുത്തത്. സോ എനിവേ ദാറ്റ് യു ഹാവ് ഓൾറെഡി ടേക്കൻ ഇറ്റ്, വി ക്യാൻ ടേക്ക് എ ടോപ്പ് പോളിസി ഔട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്. സോ ടോപ്പ് പോളിസി എടുത്തപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ഒരു 10 lakhs പോളിസി എടുത്തു. അത് കഴിഞ്ഞ് ജോണിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു മേക്ക് ഇറ്റ് 1 crore ആൻഡ് യു പേ എ സ്മോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് പ്രീമിയം. അപ്പോൾ സ്മോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് പ്രീമിയം കൊടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ I was not aware of the top-up policy. Your existing policy, suppose 10 ലക്ഷം രൂപയുടെ കവറാണ് നമുക്കുള്ളതെങ്കിലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിന് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എക്സ്പെർട്ട് രാജീവ് തന്നെയാണ്. ബേസ് പോളിസി 10 lakhs ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബേസ് പോളിസിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് 90 lakhs വരെ ടോപ്പ് അപ്പ് എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ 40 lakhs ടോപ്പ് അപ്പ് എടുക്കാൻ പറ്റും. ഈ ടോപ്പ് അപ്പിന് എടുക്കുന്നതിന് ഗുണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് 10 lakhs എബോവ്, ഇപ്പോൾ 10 lakhs വരെയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി പെയ്ഡ് ഫ്രം ദ ബേസ് പോളിസി. ആൻഡ് 10 lakhs എബോവ് എന്തെങ്കിലും ഒരു കോസ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ടേക്കൻ ഫ്രം ദ other policy, the top up policy. You're saying if it is 10 lakhs and then you can top it up to 90 lakhs, which will to 1 crore. It is a separate policy. But what is the financial implication of doing that? So, as an example, if there's a 10 lakh policy and the premium is, I don't know, what would the premium be? Say 24,000 rupees. Let's assume that's 24,000 rupees a month. Correct? Yeah, it will be around yearly, it is annually. Sorry, annually. I'm sorry. Yeah. So if it is 24,000 rupees annually for 10 lakhs, and on year 2, I want to top up this to to 90 lakhs. It will be 3. The additional value is 3 to 4,000 rupees. 4,000 That rupees. is beautiful. It's a beautiful plan. And For that 90 lakhs, I paid hardly 13,000 rupees for 3 years. And That's the beauty of it. But for the other one, for the 10 lakhs, I paid 133 lakhs for 3 years. But Biju, just listen. 90% മലയാളികൾക്കും NRI മലയാളികൾക്ക് ഇതറിയില്ല. അവര് ഇപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവര് അക്കൗണ്ട് എല്ലാം ബാങ്കിൽ ചെന്ന് പറയുമ്പോൾ ബാങ്ക് മാനേജർ പറയുന്നത് നിങ്ങളൊരു പോളിസി എടുക്കും. അവരുടെ മനസ്സിൽ ആദ്യം വരുന്നത് ഇദ്ദേഹം ഒരു NRI ആണ്, നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു വലിയ പോളിസി കൊടുക്കാം, അപ്പോൾ ഒരു 40 ലക്ഷം രൂപയുടെ പോളിസി കൊടുക്കാം. 40 ലക്ഷം രൂപയുടെ പോളിസി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഹ്യൂജ് പ്രീമിയമാണ് പോകുന്നത്. മണി മാനേജ്മെന്റിൽ നമ്മൾ അതും കൂടി അറിയുന്നത് മണി ഔട്ട്ഫ്ലോ യു ഷുഡ് കട്ട് ചെയ്യും. Correct. അപ്പോൾ ഹ്യൂജ് പോളിസി എടുക്കുന്നു. ഒരു ഏജന്റിന്റെ അടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാലും അവർ വിചാരിക്കുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹം ഒരു NRI ആണല്ലോ, സാറിന് നല്ലൊരു വലിയ പോളിസി കൊടുക്കാം. തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് യു ഗോ ഫോർ എ 10 lakh പോളിസി. ആൻഡ് ഇതിലൊരു ഏറ്റവും ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു മൊബൈൽ ഫോൺ മേടിച്ചു, ഒരു 256 GB മൊബൈൽ ഫോൺ മേടിച്ചു. നമ്മൾക്ക് സ്റ്റോറേജ് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ 512 GB മേടിക്കും. 512 GB മേടിക്കുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ഇരട്ടി വില വരും. അപ്പൊ അതിനേലും നല്ലത് 256 മേടിച്ചിട്ട് 512 GB ഒരു മെമ്മറി കാർഡ് മേടിച്ചിട്ടാൽ മതി. പ്രോബ്ലം ഈസ് ഓവർ. It is as simple as the same purpose. Let me give a small anecdote. ഇവിടെ നമ്മളുടെ തിരുവല്ലയിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി നമ്മുടെ KOC ഇവിടുത്തെ കുവൈറ്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫോറത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകളുടെ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി മെഡില്ല ബ്ലാസ്റ്റോമ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ. അതിന് ചെലവാക്കിയ എമൗണ്ട് നിയർലി 75 lakhs. ആസ്റ്ററിൽ 75 lakhsോളം ചെലവഴിച്ചു. ഇത്ര രൂപ ചെലവാക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹം വർഷങ്ങളായിട്ട് ഏൺ ചെയ്ത സമ്പാദ്യത്തിനാണ് അത് ആ എമൗണ്ട് പോകുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് കവർ അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് ഇതേപോലെ സാധാരണ ഇതിൽ 70 ലക്ഷം രൂപ ഇൻഷുറൻസ് ആരും എടുത്തു വെക്കില്ല. അപ്പൊ ഒരു 10 ലക്ഷത്തിന്റെ എടുത്തിട്ട് ടോപ്പ് അപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ആ പണം നഷ്ടമാവില്ലായിരുന്നു. അവിടെയാണ് പേഴ്സണൽ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെന്റിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചെറുതാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നു, വളരെ ട്രിവിയൽ ആണെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും ഇത് വളരെ സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അതാണ് NRIസിന് പലപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നുന്നു, ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ്
Saji. പിന്നെയുണ്ട് ഒരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വി ആർ ലിവിങ് ഇൻ കുവൈറ്റ്. അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ക്ലെയിം ഒന്നും നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദർ ഇസ് എ നോ ക്ലെയിം ബോണസ് നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് ഓവർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ പോളിസിയിലാണെങ്കിൽ 50% ഇറ്റ് കീപ്സ് ഓൺ ആഡിങ് എവറി ഇയർ. സോ ബേസിക് 10 lakh പോളിസി എന്നുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ഇയർ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം 15 lakhs. ദാറ്റ് വി ക്യാൻ സീ ഇൻ ദി ആപ്പ്. നെക്സ്റ്റ് ഇയർ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും 20 lakhs ആയിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ ഓവറോൾ ഇറ്റ് ഇസ് 1.2, 1.3 lakhs, 1.3 crores നമുക്ക് ഒരു കവറേജ് ഉണ്ട്, കോപ്പസ് കവറേജ് ഉണ്ട്. See, financial literacy curriculum right now, with the way things are going, especially after COVID, health insurance is a must. Whether you have a global coverage, whether you have a corporate one, you need, as a family, as a unit, you need to have a health insurance. It's as simple as that. Some diseases, specifically illness diseases are there. Hernia, cataract, joint knee surgery. Like a lot of specific illness described by health insurance company. Adine 2 years, 3 years waiting period now. So you will not covered for that. So anything comes in the 45 age or 55 age, this anything happen like that, specific illness they covered and you will have to wait for another 2 to 3 years. It's always better to start early. ഏർലി സ്റ്റേജ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഏർലി ആയിട്ട് ഒരു മെഡിക്ലെയിം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെറിയ തുക കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ഒരു NRIക്ക് കുറച്ചും കൂടി വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അയാളുടെ എല്ലാ പ്രീ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഡിസീസും അതിനകത്ത് കവർ ചെയ്യും. അതുമല്ല പ്രീമിയം വിൽ ബി മച്ച് ലെസർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ദി റിലേറ്റീവ്ലി ലെസർ ദാൻ ദാറ്റ്. ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന പല ആൾക്കാരും അങ്ങനെയാണ് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവാം. ഒരുപക്ഷെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചില കമ്പനികൾ ഇപ്പോൾ വെയിറ്റിംഗ് പീരീഡ് ഇല്ലാത്ത പോളിസികൾ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. ഈ വെയിറ്റിംഗ് പീരീഡ് ഇല്ലാത്ത പോളിസികൾ കൊണ്ടുവരുന്ന കമ്പനികൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹ്യൂജ് പ്രീമിയം വാങ്ങിക്കുന്നു. അതിനേലും നല്ലത് ആ സമയത്ത് പ്രീമിയം പൈസ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് early and enjoy the benefit. That's simple. One more important question I want to ask. ഞാൻ റീസെൻ്റ്ലി മങ്കാഫിലൊരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ നടന്നൊരു സംഭവം എനിക്ക് വേണം നിങ്ങളും കേട്ട് കാണും. KOCയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ, ഭാര്യയുണ്ട്, 2 കുട്ടികളുണ്ട്. അദ്ദേഹം വൈകുന്നേരം ഷട്ടിൽ കളിക്കാൻ പോയിട്ട് ഇവിടുന്ന് ലോണൊക്കെ എടുത്തിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ്. കാരണം ഇവിടുത്തെ NRIs പലപ്പോഴും കുവൈറ്റിൽ കിട്ടുന്ന ലോവർ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കൊണ്ട് പല NRIസും ലോൺ എടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ലോൺ എടുത്തിട്ടുള്ളൊരു ചെറുപ്പക്കാരനായിട്ടുള്ള ഒരാൾ, അയാൾ വൈകുന്നേരം ജോലി കഴിഞ്ഞ് വന്നു, ഷട്ടിൽ കളിക്കാൻ പോയി. ഷട്ടിൽ കളിച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ വൈഫ് കൊണ്ടുവന്ന കാപ്പി കുടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ സോഫയിൽ തന്നെ കുഴഞ്ഞു വീണ് മരിച്ചു. ഭാര്യയ്ക്ക് ചെറിയൊരു ജോലിയാണുള്ളത്, 2 പിള്ളേർ പഠിക്കുന്നു. അവരുടെ അവസ്ഥ ഒന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയാണ്. ഇവിടെ ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു പോയിന്റ് ഉണ്ട്, ഒരു ടേം പോളിസി. ടേം പോളിസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. ടേം പോളിസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ പീരീഡ് ഓഫ് ഒരു ബിഗ് കവർ കിട്ടുന്നതാണ്. എത്ര 4, 5, 10 എത്ര കോടികൾ വേണമെങ്കിലും നമുക്കൊരു ലൈഫിലൊക്കെ ഉണ്ട്. നിസ്സാര എമൗണ്ട് അതിനകത്ത് വരുത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, നിസ്സാര. ആൻഡ് പണ്ടത്തെ ടേം പോളിസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മരിച്ചാൽ നോമിനിക്ക് കാശ് കിട്ടും. ഇന്നത്തെ ടേം പോളിസി, ഇന്നത്തെ യുഗത്തിലെ ടേം പോളിസി വ്യത്യസ്തമാണ്. ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു കോളോൺ ക്യാൻസർ വന്നു, അയാൾ മരിക്കുന്നില്ല. കോളോൺ ക്യാൻസറിൽ അദ്ദേഹം കീമോതെറാപ്പിക്ക് പോകുന്നു, മുടിയൊക്കെ പോയിട്ട് മൊത്തം മാറിയിട്ട് അയാൾ ജീവിക്കുകയാണ്. അയാൾ ഒരു പക്ഷേ 4, 5, 8 കൊല്ലങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കാം, ഒരു പക്ഷേ സർവൈവ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ കോളോൺ ക്യാൻസർ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്താൽ മരിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന നോമിനിക്ക് കിട്ടുന്ന ആ മൊത്തം തുകയും ഈ അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ഡിറ്റക്ഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോളിസിയുടെ ഹാഫ് ഓഫ് ദ എമൗണ്ട് വിൽ ബി പെയ്ഡ് ടു ഹിം. നെക്സ്റ്റ് മന്ത് തുടങ്ങിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് 1 lakh കിട്ടുന്ന പോളിസികൾ ഇന്ന് ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. Saji has taken it. Saji has taken it. We recommended and he has taken it. Now he is insisting for his son also. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള പോളിസികളുടെ റിലവൻസിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ തോന്നുന്നു? ഈസ് ഇറ്റ് നെസസറി ഫോർ, അല്ലെങ്കിൽ ഈസ് ഇറ്റ് എ ഗുഡ് കവർ, ഗുഡ് അംബ്രല്ല ഫോർ എ NRI's family? No, of course it's a good cover for the family. If something happens, unfortunately. Because health is not guaranteed. So unforeseen circumstances നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ if there is a cover. Right. And to protect the family from the financial burden, it's always good. It has to be taken. The term insurance policy has to be taken at any cost. നമ്മൾ ഏത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പും ആദ്യം we want to have a term insurance with us.
ഇതിനെന്താ പറയുക വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ഇൻഷുറൻസ് കവറിൽ നമ്മളെപ്പോഴും പറയുന്നത് വെൻ വി ഗോ ഫോർ ജേണി, ഒരു ഷിപ്പിൽ പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ബോട്ടിൽ നമ്മൾ യാത്ര പോകുമ്പോൾ ഈ ബോട്ടിന് ഹോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഹോളെല്ലാം അടച്ചിട്ട് സുരക്ഷിതമായിട്ട് നമ്മൾ പോകുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഭദ്രതയും ഇൻകം, നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇൻകം, നാളെ ഒരു വ്യക്തി മരണപ്പെട്ടാൽ ആ വ്യക്തിയുടെ കുടുംബം അതേ സ്റ്റാറ്റസിലും അതേ കൺവീനിയൻസിലും അതേ പെരാഫർനാലിയിലും ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരവസ്ഥ ഉണ്ടാവണം. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എൻഷുർ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ പലപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നുന്നു പല വ്യക്തികളും ഇത് മനസ്സിലാക്കാതെ പോകുന്നുണ്ട്. അവിടെയാണ് നമുക്കൊരു അവെയർനെസ്. ഡോണ്ട് യു തിങ്ക് ദാറ്റ് ദർ ഇസ് എൻ നീഡ് ഓഫ് അവെയർനെസ് ഫോർ ദിസ് പ്രോബ്ലം? ഇപ്പോൾ ജോണി നേരത്തെ പറഞ്ഞു മംഗഫിൽ സംഭവിച്ച സിനാരിയോ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ അടുത്ത് നമ്മുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട് മരിച്ചു, ജേക്കബ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് NBKയിൽ ജേക്കബ് മരിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന് അതൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. കാരണം ഡെത്ത് cannot be stopped, but the loss which is happening out of death can be avoided if you plan it well. Mitigated. അതാണ്. Proper planning and foreseeing. അവിടെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നത് അവിടെ. Also, when you're young and you're healthy, you don't feel The need of that. you don't feel that you need it. You know, like for me, my personal experience is my mother's 81 years old. And I lost my father earlier this year. That loss made us realize how much money drains out into medical care. Correct. Absolutely. It's a wonderful example. So, at the age of 80 or 81 for my mother, the three of us children got together and got her a health insurance. Right. Okay. You managed to get it. We bent our finger to learn a lesson. Correct. We got her a health insurance. Finger to learn a lesson. But the premium would be substantially high. The premium is very high. Okay. The premium is high. Okay, and that was the caveat, unfortunately, because when we spoke to the insurance company, and they said, well, she's 81, she has some pre-existing conditions. We cannot cover those pre-existing conditions. However, we can cover. So when we took the insurance also, we would have preferred to cover every aspect of her medical care that she requires. Unfortunately, there are certain areas where they said that she's got those pre-existing conditions, so we cannot do it. Fine. We said, you know what? Don't cover that, but cover the rest. Those kind of things. She was an NRI. Earlier. Yeah. For 35 years of her life, working in the medical field. Okay, right. So she was also around people who she was seeing sick. This is the best example. And she never this thought is the best example. She never thought even once that maybe I should take an insurance. I mean, they've all taken life insurance. Life insurance was a thing. പക്ഷേ what the life insurance you have seen, ഇന്നലെ വരെ നിങ്ങൾ കണ്ട ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് അല്ല ഇന്ന്. ഇന്ന് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസിൽ ഒത്തിരി ഇൻബിൽറ്റ് ബെനിഫിറ്റ്സ് വരുന്നുണ്ട്. ഈ ഇൻബിൽറ്റ് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സത്യത്തിൽ ഒരു ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റി വന്നാൽ അത് ചെയ്താൽ നമുക്ക് 25 ലക്ഷം രൂപ. ഓക്കെ, ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റി വന്നാൽ നമുക്ക് ഹോസ്പിറ്റൽ എക്സ്പെൻസ് കവർ ചെയ്യുന്ന പോളിസികളുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി. പക്ഷേ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ ഇൽനെസ് പോളിസി എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു പോളിസിയുണ്ട്. ഈ ക്രിട്ടിക്കൽ ഇൽനെസ് പോളിസിയിൽ ഒരു ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റി ഡിറ്റക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന പോളിസി 25 ലക്ഷമാണോ 30 ലക്ഷമാണോ 50 ലക്ഷമാണോ, ഈ 50 ലക്ഷം രൂപയും നിങ്ങളുടെ ബാങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് ആവുന്നു. But not many are aware about it. Many are. I wrote an article in Malayalam Manorama, and there was huge responses. I had to pay, when my father had an heart attack, and when he had collapsed at a different level, at a different stage, I had to pay the entire amount from my pocket. Yes. That's it. And one more point I want to highlight. In term plan, you were talking about the premium will be higher for higher age. Correct. For term plan, if you are at the time of what your age will be calculated, that premium will be paying. It's called level premium. The premium will not be changed. So you
can take at the That early means stage. I think that means early സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ എടുത്താൽ ഇപ്പോൾ early സ്റ്റേജിൽ എടുത്താൽ അന്ന് കൊടുക്കുന്ന പ്രീമിയം തന്നെ നമ്മൾ ലൈഫ് ലോങ് കൊടുത്താൽ മതി. ഒരു ബർത്ത്ഡേ കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പുറത്തെ ബർത്ത്ഡേയിലേക്ക് ക്രോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രീമിയം ഇൻക്രീസ് ആയി. അങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ ആ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത പ്രീമിയം ലൈഫ് ലോങ് കൊടുക്കണം. 45 years മുമ്പാണെങ്കിൽ It is much better. much better. Earlier the better it is. It's the best. Anyhow, this seems to be the time to wind up, right? Okay, and we must thank all of you, especially Saji, Ani, Susan, Viju, and Rajiv, for this wonderful evening to get gathered here. And they have shared their valuable inputs on money management. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള കൊച്ചു കൊച്ചു സന്ദർഭങ്ങളിൽ കിട്ടുന്ന കൊച്ചു കൊച്ചു ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ഒരുപക്ഷെ ഇത് കാണുന്ന മലയാളികളായിട്ടുള്ള NRIസിന് ചില മേഖലകളിലെങ്കിലും കണ്ണു തുറക്കാനും അവരുടെ സമ്പാദ്യം നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും ഉപകരിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ആൻഡ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ്. ഗുഡ് ഡേ.